ভাৰতৰ লোকসভাৰ এগৰাকী সংসদ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই 2019 চনত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন চলি থকাৰ সময়ত তেখেতে এটা বিশেষ জাতিক যি জাতিটো অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত মই কোট কৰিম একজেক্ট শব্দকেইটা কোৰ্টক মই কোট কৰিম মই নিজৰ কথা একো নকওঁ তাতে কোৱা হৈছিল যে সব সুৰ এই কমিউনিটিৰ পৰাই কিয় আহে মই আগতে কৈছো যে জিটু কমিউনিটি তাৰ মই নাম লব খোজা নাই খালি sufficient to say that that community belongs to other backward class আৰু আমাৰ অসমতো যথেষ্ট OBCৰ মানুহ আছে যেতিয়া এই কলৰৰ ইলেকশন মিটিংত ৰাহুল গান্ধী whether I don't know what is the context but he has clearly said that why allegation comes only against the title or the community of this particular community or particular title then aggrieved by that I am just giving the background moi kono comment kora nai aggrieved title community kotha ullekh kora nai title kolo aggrieved by that Purnesh Modi has filed an application before the Chief Judicial Magistrate, Surat. Court, we all know, we respect judiciary, we do not criticize a judicial verdict. High Court, what High Court has withdrawn, how High Court has passed order, normally this August House do not discuss because otherwise everything we have to discuss from tomorrow. Now, and that court is not of Assam also. We do not have any jurisdiction. Now, Surat court, after hearing both the parties and in presence of Sri Rahul Gandhi, pronounced a verdict that he has been imprisoned for 2 years. Odhyaksha Mohoday, now, leader of opposition, jitu boktobyo hol ba house jitu adjournment motion khudile, are we disagree with the judgment? Yes, we may be disagreed with the judgment. Now, what the judge has done? Judge has said that you have been enlarged on bail and you have 1 month to appeal. Now, judge was fair and before pronouncement of the judgment, judge jone Rahul Gandhi Dangoriya khudisile je tumi apology render koriba niki. He has said, I am not going to render apology. Neither he has said that my allegation is only against 2 or 3 individuals. He has not said anything. Neither he has put anything on record. So the learned judge, after hearing both the parties, after giving detailed opportunity to Rahul Gandhi, he has passed a judgment. It may be right, it may be wrong. This is for the High Court and Session Court now to decide. Tomorrow it may happen that the judgment could have been set aside or judgment can be upheld. Now, in this house, are we going to discuss a judgment passed by a court in Gujarat? So that was my first objection, that whether we can discuss that issue, the judgment rendered by a court in Surat can be discussed in Assam Assembly. Because this court is not also from Assam, Ahomor court nohoy. And it is not an ex parte order. The order has been passed after hearing both the parties. Now, Odhyaksha Mohoday, let us come to the disqualification. This has a history. Moi apunalukok jodi kobo jao, eitu eta enekua dukh loga itihas যে জিতু ইতিহাস শুনিলে আপোনাৰো মন হেমেকি উঠিব আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ অফ পিপলছ এক্ট সেকশন 83 and section 84 representative of people act section 83 has said that anybody convicted for 2 and more years will be disqualified for the prison term of 2 years and 6 years more. That means সেই ব্যক্তিজন 8 বছৰ ডিসকুৱালিফাই হ'ব নাও অধ্যক্ষ মহোদয় ঘূৰি আহক 2013 চনলৈকে
although 8 representative people SAG has 8-3, there was a provision also 8-4. 8-4 কি কৈছিলে 8-4 কৈছিলে যে কোনোবা এজন যদি বিধায়ক কনভিক্টেড হয় বা কোনোবা এজন বিধায়কে যদি শাস্তিৰ সন্মুখীন হয় যদি সেই শাস্তিটো 3 মাহলৈকে শাস্তিটো পোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ মেম্বাৰশ্বিপ নাযায় বা তেওঁৰ মেম্বাৰশ্বিপটো নাযাব that was the law representative of people act section 8-4 তাৰ পিছত কি হল in 2013 honorable justice Patnaik আৰু এজন জাজ মই নামটো এক্স্যাক্টলি মই আপোনালোকক ক'ব পাৰিম Justice A.K. Patnaik and another judge they given a verdict on 10 July 2013 case to ki asile that was a famous case of Lily Thomas versus Union of India with Lok Prohari that was the case in that case the court has given a judgment that section 8-4 is unconstitutional the Supreme Court of India has said that if there is anybody who has been convicted disqualification will happen at once disqualification will happen with immediate effect this is the judgment of Justice Patnaik and another brother judges in 2013 Lily Thomas versus Union of India with Lok Prohari etia adhyaksha mohoday bharator ucchotam ন্যায়ালয় Justice Patnaik aru ejon teor brother judge dia judgment jo judgmentot kole je section 8-4 of representative of people's acts is ultra virus unconstitutional or sangvidhanik anybody who will be convicted for more than 2 years or 2 years will be disqualified at once এই জাজমেন্টটো কোনে দিলে Justice Patnaik আৰু এজন জাজ মই জাস্ট নামটো চাই পেলাই অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক মই জনাম এই জাজমেন্টটো দিয়াৰ পিছত rule of the land কি হল যে যদি কনভিক্টেড হয় কনভিকশনৰ পিছত there is no question of giving notice যিটো লিডাৰ অফ অপজিশনে কলে যে ইলেকশন কমিশনক নোটিস দিব লাগিব ইলেকশন কমিশনে শুনিব লাগিব the court says who is that court the Supreme Court of this nation Supreme Court has said that disqualification will happen at once with immediate effect that is the language সেই সময়ত অধ্যক্ষ মহোদয় কি হল to be fair to the that UPA government at that point of time Sri Kapil Sibal who was the Union Law Minister he moved a bill on 30th August in Rajya Sabha saying that no it will not have effect of immediate effect he will get time to appeal teo vote dibo nwaribo dormaha lobo nwaribo but he will continue to be member of parliament or member of the assembly now who has moved this bill this bill was moved by Sri Kapil Sibal the then law minister of this nation why he moved the bill because he wants to distinguish the judgment rendered by the Supreme Court in 10 July 2013 10 July 2013 ot ki kole je court e jodi judgment die logge logge disqualify hobo eta bharat borkhot odhyaksha mohoday we are governed by rule of law nobody questions Supreme Court judgment if you are offended with the Supreme Court judgment file a review petition now what has been done government of India has filed a review petition also that bench has dismissed the review petition also call no the membership will cease to exist from the immediate effect tamane judgment to janar pisot speaker or kono order na lage speaker e kaku khudibo na lage 2 bochoror upor jodi judgment hoise he will be disqualified at once now what happened review was filed review was dismissed by that court after hearing in the open court
normally Supreme Courtor niyam review petition chamberot hune. But because this was a serious matter, Justice Patnaik and his colleague decided to hear it in the open court. Open courtot lage lage teo review to dismiss kori dile. Now that stage is over. Jetia review to korile, tar pisot dismiss korile, 30 Agostot Kopil Sibal Dangoriai Rajya Sabhat bill anile, je no, he will not be disqualified, but he will not draw salary and he will not vote in case there is a voting. Iman khenileke gol, iman khenileke juar pisot, 30 Agostot bill khon soli thakute, 24th September, UPI government brought an ordinance. Cabinet ordinance pass korile, Rashtrapati Pranab Mukherjee Dangoria, Rashtrapati teoloke cabinet pra pothai dile. Manmohan Singh was Prime Minister, Manmohan Singh Dangoriai, Pranab Mukherjee Dangoria leke ordinance kon sohi koribo di pelai, Manmohan Singh Dangoria America loi jatra korile. He was on a state tour to United States of America. Iar pisot, jetia ordinance ki likha asile, je immediate effect membership to cancel nohobo, teo vote dibo nwaribo, dormaha lobo nwaribo, কিন্তু তেও এজন সংসদ সদস্য হৈ থাকিব পাৰিব। আজি যদি সেই অৰ্ডিনেন্সখন পাছ হলেতেন, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া 2 বছৰ জেল হোৱাৰ পিছতো তেও সংসদৰ সদস্য হৈ থাকিব পাৰিলেতেন। He would have continued. Now what happened? অধ্যক্ষ মহোদয়, on 28 September, Rahul Gandhi called a press conference. আর রাহুল গান্ধীয়ে প্রেস কনফারেন্সত পুরা মানুহৰ সন্মুখত অৰ্ডিনেন্সখন ফালি পেলালে। তেওঁ অৰ্ডিনেন্সখন ফালি পেলালে আৰু অৰ্ডিনেন্সখন ফালি পেলাই কলে যে মাই পাৰ্টি ডাজন্ট সাপোর্ট দিস অৰ্ডিনেন্স। এতিয়া লিডাৰ অফ অপজিশন দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেত কংগ্ৰেছত বিলংস কৰে নে নাই? হি ইজ ডেফিনেটলি বিলংিং টু দা কংগ্ৰেছ। সেই সময়তে অজয় মাকেন ডাঙৰীয়াই parallelly এখন press conference di asile in support of the ordinance. Teta presse teo khudile, press asked the question to Ajoy Maken, you are supporting the ordinance, but 100 meters away, Rahul Gandhi has tear off the ordinance. Now what is your stand? Then Ajoy Maken has said that whatever Rahul Gandhi has said, that is the view of the Indian National Congress. He withdrew his press conference right at this time. Now moi bhabu, and I believe that Deborbrata Hoikia Dangoriar Karne Rahul Gandhi teo Horbusho Neta. Tattu kono dispute nai ajir dinot. Ar Rahul Gandhi Dangoriai Odhyade ekhon phali pelai teo kole je Congress party believe in Supreme Court. Congress party e bisare that membership should go at once. Manmohan Singh Dangoria was Justice A.K. Patnaik and Justice S.J. Mukhopadhyay. That was the bench. Manmohan Singh Dangoria America asil, and whatever I am saying from record. Manmohan Singh Dangoria issued a press release that moi ghuri jam, ghuri goi pelai ei khetrot moi siddhanto lom, gotike ei muhurtot ei debate to solibo nalage. Manmohan Singh ghuri ahile, 2 অক্টোবৰত কেবিনেট পাতিলে, কেবিনেটত মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত বিলখন উইথড্ৰ কৰি ললে আৰু অৰ্ডিনেন্সখন উইথড্ৰ কৰি ললে। তাৰ মানে ল অফ দা ল্যান্ড ইজ নাও হোৱাট, যে 2 বছৰ আৰু 2 বছৰৰ ওপৰত যদি জেল হয়, সংসদ সদস্যতা পদ তৎকালীনভাৱে নোহোৱা হ'ব। এই প্ৰস্তাৱটো বা এই জাজমেন্টটো নালিফাই কৰাৰ কাৰণে there was a move by Dr. Manmohan Singh, but that move was opposed by the very leader for whom today we are fighting. Jetia Rahul Gandhi bisare je সংসদ সদস্য পদ তৎকালীনভাৱে নোহোৱা হৈ যাব লাগে, তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বাকি সদস্যসকলে কিয় ইয়াক বিৰোধিতা কৰি আছে? Are we opposing Rahul Gandhi? Are we saying that he is no longer our leader? This is a press conference on 28 September. Rahul Gandhi has said that membership should cease to exist at once. Aru nijor governmentor ekhon ordinance manuhe dekha kori teo phali pelale.
Now, for whom we are today fighting? Rahul Gandhi himself has said that membership should go at once. Rahul Gandhi নিজেই বিচাৰে যে সংসদ সদস্য পদ শাস্তি হোৱাৰ পিছত থাকিব নালাগে. Today there is a development. Lakshadweepor MP, he was disqualified at once. Now Supreme Court has stayed the order. Speaker has restored his membership. It is a development of today. আজি স্পিকাৰে তেওঁৰ মেম্বাৰশ্বিপ ৰেষ্টৰ কৰিছে. কালি যদি Rahul Gandhi's sentence is stayed by High Court and Supreme Court, Speaker will take the decision. কিন্তু আজি যদি Rahul Gandhiয়ে নিজে বিচৰা আইন এখন অধ্যাদেশ এখন যদি আজি কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী পক্ষ ইয়াত বিৰোধিতা কৰে বা কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে মই সেইকাৰণে এচিএলপিৰ কথাটো আনিছিলো which I have withdrawn now. আজি কোনোবা এজন মানুহে আপোনালোকক ক'ব পাৰে এইটো বিৰোধিতা কৰক. But what is the public statement of Rahul Gandhi? He is your leader. Rahul Gandhiয়ে কি কৈছে যে মনমোহন সিঙৰ দৰে যাক আমি সকলোৱে অসমৰ সংসদ হিচাপে সন্মান কৰো and মই আগতেও হাউসত কৈছো a non controversial figure Dr. মনমোহন সিঙে অনা অৰ্ডিনেন্সখন Rahul Gandhi tear it off in front of full Delhi media. In 5 minutes, Ajay Maken has said that whatever is the view of Rahul Gandhi, that is the view of Indian National Congress. Now, মই কিয় এচিএলপিৰ কথাটো আনিছিলো আজি Rahul Gandhiৰ নিজৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স এখনক বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে এচিএলপিয়ে তেওঁ খুদিছে নে নাই মই খুদিব নালাগে মোৰ কাৰণে এটো ডাঙৰ কথা নহয় বাট Rahul Gandhiৰ পাব্লিক ষ্টেণ্ড এটাক অপোজ কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ গট দি অথৰিটি যদি অথৰিটি আছে মইতো ভাল পাওঁ যে কংগ্ৰেছত আজিকালি ডেমক্ৰেসি আহি গল যদি কংগ্ৰেছত ডেমক্ৰেসি আহি যায় আই এম হ্যাপি কিন্তু আজিৰ দিনত পাব্লিক ষ্টেটমেন্ট Rahul Gandhiৰ কি যে যদি সংসদক কোনোবা কাৰণত আইনে কনভিক্ট কৰিছে 2 বছৰ আৰু 2 বছৰ ওপৰত then his membership should cease to exist at once. আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীক কৈছে ৰাজনীতিৰ কথা কৈছে এটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিয়ম নহয় এটো লোকসভাৰ স্পিকাৰ ওম বিৰলাৰ নিয়ম নহয় this is a judgment by Justice A.K. Patnaik and Justice S.J. Mukhopadhyay passed in 10 July 2013. এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি কক will you allow this assembly to discuss a judgment passed by the Supreme Court of India? Will you adjourn this house to discuss or criticize a judgment passed by the Supreme Court of India? Eta bahut মানুহে কৈছে karma hits back on Rahul Gandhi. That I don't want to say. That ji ase mur kobologia nai. But public statement is that Rahul Gandhi supported this judgment and Rahul Gandhi himself asked his party to withdraw the ordinance. Why we are staging black dress pinhi ami kak protibad kori asu? Are we challenging the Indian judiciary? আজি ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারিক যদি আমি এনেকে কৰো this is not a judgment CBI arrest করা নাই ED arrest করা নাই CBI judgment দিয়া নাই this judgment has been passed by a court in Surat court judgment of can we wear black dress and protest against the judgment of a court আমার কি হবে হাউস কোনৰ অৱস্থা ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টৰ কি অৱস্থা হবে কালি যদি মই মোৰ ওপৰত যদি কোনোবা কোৰ্টে কনভিকশন দিয়ে will the BJP MLA will wear a black flag and demonstrate? No, we will go to High Court, we will go to Supreme Court, we will go to the Session Court, but we will never defy judiciary. This trend is not good for Indian democracy. আজি যি সকলে কৈ আছে আমি ডেমক্ৰেসি ৰক্ষা কৰো what you want? Are you want to criticize Justice Patnaik? Are you want to criticize Justice Mukhopadhyay or you want to criticize Justice H.S. Verma of Surat High Court? Now, he may be wrong entirely, but there is a judicial process laid down. You go to Session Court, you go to High Court, you go to Supreme Court. If we, আজি আমাৰ কাৰণে দুখৰ দিন কেনেকুৱা যদি leader of opposition who is a constitutional position
তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা যদি ব্লেক ড্ৰেছত এছেম্বলিলৈকে প্ৰচেছন হয় to protest against the judgment of a court of law. Judiciary is a double-edged sword. Sometime we will get a judgment in favor, sometime we will get a judgment against. But because we will get a judgment against, will we protest? Will you come for adjournment motion? Will you do this kind of things? আজি ইয়াত যে আমি অলপ আগতে হুলস্থুল কৰিলো কাৰ বিপক্ষে কৰিলো মোৰ যদি কিবা মুখেদি শব্দ ওলাইছে মইতো ভাল কথা কৈছিলো যে কোৰ পৰা দেখি কলো যেতিয়া লিডাৰ অফ অপজিশনৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰসেছন আহিছে ডেফিনেটলি এজ এ সিএম আই উইল এক্টিভেট মাই সোর্স যে এটো কিয় হল এটোটো কেতিয়াও হোৱা নাই এখন এছেম্বলিত 75 years we have crossed we have celebrated অমৃত মহোৎসৱ এই অমৃত মহোৎসৱৰ 75 বছৰীয়া অসম বিধানসভাৰ গৌৰৱময় যাত্ৰাত কেতিয়াবা আমি জুডিশিয়াল ভাৰ্ডিকক কেতিয়াবা আমি ক্ৰিটিসাইজ কৰিছো নেকি do we ever criticize the judicial verdict and that judicial verdict is also not within the jurisdiction of Court of Assam